Now I'm going to read something from the Agora eu vou ler course. algo do curso. See if this all makes sense. It's what is forgiveness. É o que é o perdão. Okay. He beautifully describes Ele a lindamente mind descreve uma mente that's in contraction. que está em contração. It's, in other words, a mind that's collapsed the wave function to a Uma particle. mente que colapsou A a função de mind onda that's em determined partícula. Uma mente que that it's seeing determinou something that's not que there. viu algo que não está lá. See if you recognize this as an Vê se action você in your reconhece mind. que isso é uma ação na tua mente. An unforgiving thought is one which makes a judgment that it will not raise to doubt, although it is not true. The mind is closed and will not be released. The thought protects projection, tightening its chains so that distortions are more veiled and more obscure. What can come between a fixed projection and the aim that it has chosen as its wanted goal? This is going back to the idea this morning, looking through a mirror darkly. Olhando através de espelho de maneira I didn't finish that obscura. idea, did Eu não I? terminei essa ideia, terminei? You're looking at this darkly. Você está olhando para isso de maneira obscura. You've twisted it Você to fit distorceu the decision that you've made para in your caber na mind. decisão que você tomou na tua Do you mente. see? You've already Você decided já decidiu something algo about a this, respeito even though disso, all this is mesmo an que empty space. tudo que isso seja You made a um espaço decision, vazio. Você and tomou so uma decisão. because Então, your mind is all porque powerful, a tua that's mente what é it toda will see, poderosa, é isso que ela vai ver. because that's the decision you've Porque essa é a made. decisão que você tomou. But there's something Mas else to be tem seen algo mais para ser visto, that's real and true que é real e verdadeiro, behind your por judgment. trás do teu julgamento. Do you see? So the practice is all the time release, release, release. I'm not going to even think about what this is. I'm just going to let it be as it is. And it will just naturally, the matrix will naturally reconfigure to more truer reflections, Para reflexos mais verdadeiros, more brighter reflections. reflexos mais brilhantes. Yes? I'm going to carry on about the unforgiving mind. Eu vou continuar a respeito da mente que não perdoada. Listen to this. See if you Ouça isso. recognize Veja this se você action of mind reconhece in essa ação yourself. da mente em você mesmo. An unforgiving thought does many things. In frantic action, it pursues its goal, twisting and overturning what it sees as interfering with its chosen path. Distortion is its purpose and the means by which it would accomplish it as well. It sets about its furious attempts to smash reality without concern for anything that would appear to pose a contradiction to its point of view. I'm taking you into pure subjectivity. Levando isso para a pura subjetividade. There is no objective world out Não há there. mundo objetivo lá fora. You're determining Você what está you see in determinando every o que você moment. vê a cada momento. In every tiny little Cada instant, pequeno, mínimo you're instante, determining você what está you want to see. determinando o que você Yes? quer ver. Now, look how important this olha is, quão because importante if isso you é. realize the Porque power se of your você perceber mind qual é o poder da tua mente, and everyone's e que experience is cada dependent on experiência you, de cada tá dependendo de you você. begin to be much more vigilant Você about começa a the ser way muito that mais you use your vigilante mind. a respeito de como você usa, You a forma see? como você usa a tua Because mente. you're Porque responsible. você é responsável. This is your dream Esse é o and teu no one sonho, else's. e de ninguém mais. It seems like there's others out Parece there, que but tem there's no outros lá fora, objective mas não world. tem nenhum mundo objetivo. This is you in Isso é pure você subjectivity. em pura subjetividade. Yes? So look, Então, olha, if you determine, oh, he's se wrong, você está determinando, I don't ele care tá what he's errado. done, that he's wrong. Ele está errado, eu não sei o que ele fez, mas Nothing ele is tá going to errado. stand between Nada you vai and your ficar entre decision that você he's e a tua wrong, decisão de que except ele you, está errado, a não ser você. because it's just you in your Porque own só você e mind. você e a tua própria mente. You see?
Você vê? He will always be Ele vai wrong sempre estar errado. until Até you want to see him que você queira vê-lo right. certo. Do you see? No one else can release that Quem from mais you. pode liberar isso para você? Eu estava dizendo, There's a nice line from the tem course. uma frase legal no curso. Those who seek for Aqueles controversy que buscam controvérsia will find vão it. encontrá-la. Of course. Claro. If you're in pure Se você está em subjectivity, pura subjetividade, if that's what you're se é isso determined que to você está see, determinado a ver, controversy, controvérsia, that's exactly é exatamente the feedback you will o see. There's no retorno que você difference vai between ver, the não há result of your diferença entre o mind resultado da tua and mente. see that action of mine is exactly the same thing. You're É immediately exatamente a getting mesma the coisa. response Você está back from what you're determining that you recebendo want a to see. resposta do que você determinou que quer ver. Now, how can I teach that to him? Como é que eu How posso can I ensinar break isso? him Como é que free eu posso libertá-lo? from seeing De ver anything but what he wants to see? qualquer coisa que, I a não can. ser o que ele queira ver. Eu não posso. And this is the problem. E esse é o problema. No one can do it for Ninguém you. pode fazer isso por você. I can guide your mind. Posso guiar I can tua give you mente. ideas that Posso te will dar dislodge ideias you que from vão your te- fixed determination to see what you're seeing. But only you Mas só can você free your mind. pode liberar a tua mente. Oh wait, there's one teaching that Josh said, like he says, ensinamento que o Josh diz, the ele diz, basic tenet, basic foundation of the Course in a Miracles fundação básica is, do curso em milagres é I'm wrong eu estou errado about a respeito de tudo. everything. Because a mind that's wrong about everything is just a blank space. And he lives as a blank space. Now, the images are free to reveal themselves as true reflections of what's really there. Exactly. I can only show you the door, but only you can go through it. That's exactly the thing. Essa é exatamente a coisa. After the event of Josh's awakening, he called the master teacher, and he was like obviously in profuse gratitude for the occurrence. He's going, thank you for everything. I thank you for this. And he's saying, you know, Josh, I can't remember the exact words, but essentially that I showed you the door, but you did it. Algo do tipo, eu te mostrei a porta, mas foi você que You fez see? isso. Only you can, lesson 132, only you can loose the world from what you thought it Do was. que você achou que ele era. Only you can free it up from the imprisonment of particularization back to its free-form natural state by releasing your mind. Através de liberar a tua mente. You see? Then what's really there is free to reveal itself to you, Para se revelar para você. not because it's changed in any way, it was always there. This is why I often say, is the sun shining on a cloudy day? O sol brilha num dia. And the truth is, yes, the sun was always shining. Sim, o sol está sempre You've put the brilhando. cloud layer in Você front of the sun. colocou uma camada de